Hey everyone, have you ever stopped to think about the people who build our cities, our homes, and our schools? Today, I want to take you into the life of a construction worker. It's a world of sweat, grit, and incredible effort where every brick laid tells a story of dedication and resilience. Construction workers are the backbone of our infrastructure. They are the unsung heroes who lay the brick, mix the concrete, and operate the heavy machinery. Their work is physically damaging, often involving long hours in extreme weather conditions, be it the blistering heat, freezing cold, or pouring rain. But despite these challenges, many construction workers take immense pride in their work. Just imagine the satisfaction of seeing a house, a school, or a business building take shape, knowing you had a hand in creating it. However, the life of a construction worker is not without its hardship. Job security is often limited, incomes can be irregular, and safety measures are sometimes inadequate. In many developing countries, the situation is even more challenging with low wages, lack of healthcare, and minimal access to benefits. Yet, among these adversities, construction workers display remarkable resilience and a strong sense of camaraderie. They work not just to earn a living but to build a better future for their families. Brick by brick, they are constructing not only buildings but also dreams and hopes for a brighter tomorrow. So, next time you walk past a construction site, take a moment to appreciate the hard work and dedication of these incredible individuals. They are building more than just structures, they are building our world. We also took an interview with a construction worker. Here it is. কি অবস্থা মামা, কি খবর? জি ভালো। দুপুর তো হলো, খাওয়া দাওয়া করছেন? জি খাওয়া-দাওয়া করছি। আচ্ছা, আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন ছিল আমার। এই যে আপনি যে কনস্ট্রাকশনের কাজগুলো করেন, এটার মাধ্যমে আপনার দিনটা শুরু হয় কিভাবে? দিনটা কিভাবে শুরু হয়? মনে করেন যে কাজে কটা বাজে আপনি কাজে আসি সকাল 8টা বাজে। 8টা বাজে আসলে আপনি 4টা 4:30 দিকে আমরা। আচ্ছা, এই টাইমগুলোর মধ্যে কি কি কাজ করেন আপনারা? এই টাইমগুলো আমার শুধু একই কাজ। পাথর তোলা করি আমরা। পাথর তোলা করেন? পাথর তোলা করে আবার গাড়িতে উড়াই দিই। ও, এটার অভিজ্ঞতা কেমন আপনার? মানে এটা করে আপনার কেমন বোধ হয়? না এগুলো আমার তো ভালো লাগে। এই পেশায় কীভাবে আসলেন আপনি? এইটা মনে করেন যে আমার এই বুঝতে করতে আমার এই কাজে অন্য কোনো ইয়ে নেই। আপনার কি মনে হয় আপনি যে এই কাজগুলো করেন, আপনাকে জনসাধারণ মানুষরা কিভাবে দেখে? মানে আপনি কি প্রাপ্য সম্মানটুকু পান? জি ইনশাল্লাহ ভালো হয়। ভালো পান? জি ভালো। আর আপনার যে পারিশ্রমিক, ওটা সম্পর্কে আপনার কিছু বলার আছে? না, আপনার মানে আপনার যে বেতনটা, এটা নিয়ে কি আপনি খুশি কিনা? বেতনটা তো মনে করেন যে বললে তো হবে, একলা বললে তো হবে না। এই বেতনে 600 টাকা আমরা হাজিরা পাই পার ডে। এটা আমাদের হয় না, বুঝলেন? সকলে বলতে হবে আমাদের যা লেবার সমিতি আছে তাদের কাছে বলতে হবে যে 700-800 টাকা আমরা বেতন সরকারি 600 টাকা তো আমাদের দিন আসে না, বুঝলেন? দিন আসে না। আচ্ছা, কী করবো? সবার লোক আমরা কাজ মিলে দিচ্ছি।